শেষ ক্লাস যেটা ছিল, ওইটা হচ্ছে রো স্পেস কলাম স্পেস। আচ্ছা, এখন রো স্পেস কলাম স্পেসের বিষয়গুলো কিরকম ছিল? মানে লাস্ট ক্লাসে আমরা যেগুলা দেখছিলাম, মানে একটা ম্যাট্রিক্সের রো কে নিয়ে আমরা যে স্পেসটা পাই, রো এর মাঝে যেগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর আছে, ওটা হচ্ছে রো স্পেস। আর ম্যাট্রিক্সের কলামকে নিয়ে তো আমরা আর লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিপেন্ডেন্স এইসব দেখতে পারি না। তো কলাম স্পেসের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয়? ম্যাট্রিক্সটাকে ট্রান্সপোজ করতে হয়, তাই না? এই ম্যাট্রিক্সটাকে ট্রান্সপোজ করে কলামগুলোকে রো বানায় নিতে হয়। তারপর ওইগুলার মাঝে যেগুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট অফ ভেক্টরস, ওইগুলাকে নিয়েই আমার কলাম স্পেসটা পাওয়া যায়। তো কলাম র্যাঙ্ক টু, মানে কলাম স্পেসের যে র্যাঙ্ক, ওইটাকে কলাম র্যাঙ্ক বলে। এগুলা তো দেখেছিলাম, আর আপনাদের এই কিছু হোমওয়ার্ক ছিল, তাই না? আচ্ছা, তো আপনারা কি এই ম্যাথ গুলা ট্রাই করেছিলেন বাসায়? হোমওয়ার্ক যেগুলো ছিল, এই যেমন ধরেন এটা যে ছিল, এই হোমওয়ার্কটা কি ট্রাই করেছিলেন কেউ? এনিওয়ান? এটা কেউ ট্রাই করেছেন? আচ্ছা, এখন এইটার ক্ষেত্রে বলি, এইটার ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে রো স্পেস যদি বের করতে বলে, তাহলে এটা কিভাবে আমি বের করব? মানে এই ম্যাথটা যেটা আছে, আমি যদি এটাকে এইভাবে চিন্তা করি। আচ্ছা, ধরেন আমার ম্যাট্রিক্স অফ ট্রান্সফরমেশন টি যেটা দেয়া আছে, 0 - 2 1 3। আচ্ছা, 0 - 2 1 3। তারপর পরেরটা কি কি দেয়া আছে? 1 5 3 - 2 1 5 3 - 2, তারপর 1 1 5 4। এখন এইটার রো স্পেস কিভাবে বের করব? আচ্ছা, রো স্পেস তো বের করার জন্য আমার অ্যাকচুয়ালি কি জানা লাগবে? আমার এখানে অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা কি, এই তিনটা ভেক্টরে, ভেক্টর গুলো কি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাকি ডিপেন্ডেন্ট, ওইটা জানা লাগবে, তাই তো? যদি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে রো স্পেস কি হবে? তিনটা ভেক্টরকে স্প্যান করা হবে। আর যদি কোনো একটা ভেক্টর ডিপেন্ডেন্ট হয়, তাহলে ওই ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টরটাকে বাদ দিয়ে বাদ বাকি দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টরকে নিয়ে স্প্যান করব। এরকম হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া। এখন আমি কিভাবে বের করব বলেন তো, এগুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাকি ডিপেন্ডেন্ট? এটার প্রসেসটা কি? Okay, I need to also talk in English because there is a foreigner in our class who might join later and will watch the recording. We are just discussing about row space that I discussed in the last class. We are trying to get the row space of this mathematics. To get the row space, I need to check whether these shape vectors are linearly independent or dependent. uh, for checking this linear independence or dependence,
I have to find the row echelon form of this matrix. Now, how can I do that? Let's get the row echelon form first. For getting the row echelon form, I need to do one thing. At first, I need to get a pivot in our first column. Can 0 be a pivot for the first column? Is this possible? Can I make this one 0 and this one also 0 by taking 0 as pivot? এটা কি সম্ভব যে আমি ফার্স্ট কলামে 0 কে পিভট ধরে এই দুইটাকে 0 বানায় ফেলবো? এটা কি পসিবল? 0 কি কখনো পিভট হয়? আমরা রো এচেলন ফর্মে কি দেখছি? 0 যেহেতু পিভট হয় না, আমার অন্য আরেকটা এলিমেন্টকে পিভট বানানো লাগবে। তো এটা কিভাবে হবে? মানে আমার নিচে কি নন জিরো এলিমেন্ট আছে? ইজ দেয়ার এনি নন জিরো এলিমেন্ট বিলো দিস 0? অনিন্দিতা প্রভা, মানে আমরা কিভাবে করব? মানে আমার ফার্স্ট কলামে পিভট তো 0 চলে আসছে, তো আমি চাচ্ছি নন জিরো একটা এলিমেন্টকে পিভট বানাইতে। কিভাবে সম্ভব এটা? স্যার রোজ সোয়েব। কারেক্ট, রো সলভ করতে হবে। এখন এইখানে হচ্ছে আমি ম্যাথটা এই জন্যই সিলেক্ট করছি। রো সলভ কিন্তু আমি চাইলে এই R1 আর R2 সলভ করতে পারি, আবার আপনি চাইলে R1 আর R3 সলভ করতে পারেন। দুইটাই কিন্তু ভ্যালিড, ঠিক আছে? কারণ এই দুইটা পর পর রো, এই দুইটা আবার এই দিক থেকে চিন্তা করলে একটা আর একটার পর পর আছে, ঠিক আছে? সো উই নিড টু সলভ দ্য রোস। লেটস see what's uh, the what's in the solution. In the solution I have solved R1 with R2, but here I am going to solve R1 with R3. R1 with R3 intentionally। আমি R1 রোটাকে এদিকে রাখলাম, আর সরি R3 রোটাকে এদিকে রাখলাম, আর R1 কে এইদিকে বসায় দিলাম। 2 -2 1 3, and this is our R2 row. Now let's do the row echelon form. This is our pivot. Sorry, there is a mistake.
Okay, now what should I do? This is our second pivot currently. This should be our second pivot. And taking this, I have to make this element 0. Wait, okay, I'm muting due to uh, Azan. I will start after 3 minutes. Okay, now we have found our second pivot. And taking this pivot, I have to make this 0. Okay, let's do it. Our first row will remain the same. Second will be also the same. In our third row, what should I do to make this 0? Can anyone give me a suggestion? মানে এটাকে 0 বানাইতে আমার কি করতে হবে থার্ড রোতে? -2 কে 0 বানাইতে হবে। -2 হচ্ছে R3 তে, এটাকে আমি কি বানাবো? 0 বাই টেকিং 4s পিভট। তো আমার কি করতে হবে? কেউ কি বলতে পারবেন? এটা করতে হবে না? R3 প্রাইমে 2R3 প্লাস R2, তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে এটাতে 2R3 প্লাস R2 করলে তো এটাও 0 হয়ে যাবে। It will also become 0. So the whole row becomes 0. So what I have found? I have found a linearly dependent vector. Now my question is, which vector is linearly dependent? As my third row becomes 0, is it wise to say our vector 3 is dependent? Am I saying it correct? I am saying it because my third row has become 0. So I want to infer that V3 is dependent. Is my inference correct or am I wrong? Can anyone tell that? That means in our this matrix of transformation, I need to find the row space. For that, I need to check whether these three vectors v1, v2, v3 are linearly independent or dependent. Here, my third row after finding the row echelon form, I have arrived at the row echelon form. After finding the row echelon form, I am finding that the third row becomes 0, which is 0 equals to 0. So can I say that my V3 vectors is dependent? So if I need to find the row space of this math, I need to just span vector 1 and vector 2. Am I correct for this math? If I just span vector 1 and 2 and vector 3 is dependent, so I have eliminated it. Is my solution correct?
for finding the row space. প্রীতম বিশ্বাস, আমি যে এই সলিউশনটা দিছি এটা কি কারেক্ট, যে ভি3 কে বাদ দিয়ে আমি ভি1 আর ভি2 এই দুইটাকে স্প্যান করে রো স্পেস বের করব, এটা কি কারেক্ট? আরিক, জোহাইর, শামস, Yes, sir, it's correct. এটা কারেক্ট? লাস্ট ক্লাসে তো আমি এটাই শিখেছি, তাই না? Ji, sir. রাফি, Yes, sir. ওকে, নাও it's a matter of surprise that I am incorrect for this mathematics. My solution is wrong. This is not correct. Can anyone tell me what I have done wrong here? স্যার স্প্যান ভেক্টর 2 আর 3 হবে। Correct. Because ফারদিন যেটা বললেন ওইটাই correct. Now here the main thing that went wrong in my solution is that I have swapped my rows here. I have moved vector 1 to vector 3 here by swapping the rows. So when this was my original vector 1 and this is my original vector 3 and this vector 2 remained unchanged. Vector 2 was remained unchanged and vector 1 went into the third row position. So if our third row or R3 is becoming nullified, if our R3 is becoming nullified, that means V1 is becoming independent. V1 is becoming dependent, not V3, because in row swapping, vector 1 goes into vector 3 position. So, like Fardin said, our row space should be span of vector 2 and 3. Span of vector 2 and vector 3. Have everyone understood it? সবাই বুঝতে পারছেন? মানে যেহেতু রো সলভ করছি, ভেক্টর 1 তো ভেক্টর 3 এর পজিশনে চলে আসছে, তো রো 3 0 হওয়া মানে কি ভেক্টর 3 0 হওয়া না, ভেক্টর 1 is 0 হওয়া। Just write down the vector 2 here and the vector 3 here. What was vector 2? 1 5 3 minus 2. And what was vector 3? 1 1 5 4. So the row rank is 2 because the dimension of row space is 2. So our row rank is 2. Is this clear to everyone? So this is a very important mathematics for midterm. Okay, now we have just solved this mathematics by now. There might be a mistake in this solution. As you have already learned it, please find it. There might be mistake or might not be.
Okay, we have already learned what is column space. Like we have done in row space, we might need something in the column space as well, like row swap. So if we swap row in row space and column space, we need to be very careful about what we are going to take in the span vectors. That's it. That's one thing of caution. Now we will only need one remaining topic in this uh, row space, column space, four fundamental spaces. We will not discuss left null space as it is not directly in the syllabus of midterm. So, in case of null space, suppose what is null space? Null space is something as such. If you are given a matrix 2, 1 and 4, 2, you need to find the vector xy. If you multiply the given matrix A by that vector, that means A multiplied by X. Let's give the nomenclature of this matrix as A and this vector xy as X. If you multiply A matrix by X, it will become null vector. This xy or X vector is called the null vector, basis of null vector, which creates null space. ওকে, নালিটি বিষয়টা একদমই সোজা। নালিটি বিষয়টা হচ্ছে ধরেন আপনার একটা গিভেন ভেক্টর দেয়া আছে 2142। তো 2142 যে ভেক্টরটা ম্যাট্রিক্সটাকে আপনি কোন ভেক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে নাল স্পেসটা পাবেন, এইটাই হচ্ছে আপনার মেইন বিষয়টা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমরা হোয়াইট বোর্ডে গিয়ে দেখি। লেটস ওয়াচ দিস থিং ইন দ্য হোয়াইট বোর্ড। ওকে, 2142. Okay, what does that mean? How can we represent this 2142 in vector format? Can anyone give me any hint? Suppose we are given a matrix 2, 1 and 4, 2, which is a matrix A. So, how can I represent it in the axis of coordinates? So, 1, 2, 3, 4, 1, 2. So this is 2, 1 and this is 4, 2. This is matrix A, correct? So
we need to find a vector x which is 2 rows, 1 column, which is a column vector. The number of this size is 2 by 2. For multiplying this matrix A with a vector x, the dimension of this vector should be 2 by 1, so that if this 2 matches, we can multiply, and the resultant vector dimension will be 2 by 1. The resultant vector, if we multiply A by this x, the resultant vector dimension will be 2 by 1, and we want this vector to be a null vector. Then this vector xy is called the basis of null space. So we need to find something as such: 2142 into xy equals to 0, 0, which graphically means this was our matrix A, and we are going to multiply it by some other vectors, so that suppose we are going to multiply with this xy vector, suppose, to make the result of this A matrix and x column vector as the null space. We want to go back to the origin by multiplying this matrix and this vector. Then this xy is called the basis of null space. Is the thing clear? মানে ধরেন আপনাকে একটা ম্যাট্রিক্স এ দেয়া আছে, তো ওইটাকে একটা এমন একটা ভেক্টর xy দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন যাতে আপনি অরিজিনে ফিরে আসেন, মানে যেখান থেকে চলা শুরু করছেন ওইখানে যাতে আবার গো ব্যাক করেন, মানে নাল স্পেস ক্রিয়েট করতে পারেন। তো এই xy ম্যাট্রিক্সটাকে বেসিস অফ নাল স্পেস বলে। বুঝা গেছে? এটা হচ্ছে নাল স্পেসের মেইন থিম। সবাই ক্লিয়ার? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? এটাকে এইভাবে হচ্ছে সেট আকারে দেখানো হয়েছে এই জিনিসটাকে। মানে এইখানে হচ্ছে এক্স হচ্ছে এমন একটা ভেক্টর, এক্স কে এই ম্যাট্রিক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটা নাল স্পেস ক্রিয়েট করা শুরু করে। নাও লেটস solve a math which is this. Consider the matrix of transformation. This is the matrix. Now you need to find the null space. Okay, now what should I do in this case? Let's select a random vector xyz which belongs to null space. Why I have selected xyz instead of xy like previous one? Because there my given matrix was a 2 by 2 matrix, so I selected is at 2 by 1. Now my given matrix 3 by 3 square matrix, so I have to select this column vector as 3 by 1, and I have to multiply this matrix by this column vector to create a 3-dimensional null space. Simple. মানে আমার হচ্ছে এখানে গিভেন ম্যাট্রিক্সটা আগে হচ্ছে 2 by 2 ছিল, এই জন্য আমি কলাম ম্যাট্রিক্সটা 2 by 1 সিলেক্ট করতেছিলাম। ঠিক আছে? তো যাতে হচ্ছে আমার নাল ভেক্টরটাও 2 by 1 আসতেছিল। তো এখানে আমার গিভেন ম্যাট্রিক্স 3 by 3, তো এই জন্য আমি নাল ভেক্টর যেটা
বেসিস অফ নাল স্পেস ওইটাকে 3/1 সিলেক্ট করতেছে, আর আমার ফাইনাল যে নাল স্পেসটা ওইটাও 3/1 ভেক্টর হিসেবে সিলেক্ট করতেছে। এখন নাও উই ক্যান রাইট দিস ইকুয়েশন. This is a kind of system of linear equation. We can write it as a system of linear equation. How can we write it as system of linear equation? Let's watch it in the whiteboard. Okay, this is something like this: x, y, z, 0, 0, 0, 2, -1, 1, 1, 2, -1, 1, 7, -4. So what can we do? We can multiply this matrix by this vector. We can write it as 2x minus y plus z equals to 0, x plus 2y x plus 2y minus z equals to 0, and x plus 7y minus 4z equals to 0. So we can then write it as augmented matrix to solve the system, which is 2, 1, 1 minus 1, 2, 7, 1 minus 1 minus 4, 0, 0, 0. Then we can start our row echelon form or reduced row echelon form to directly solve the system. Have everyone understood it? How we got this augmented matrix? Augmented matrix আসছে কিভাবে এটা থেকে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? বুঝেন নাই এমন কেউ আছেন? ওকে, তাহলে এরপর আমরা কি করব? নাও উইল ডু দ্য reduced row echelon form. So we have just done the reduced row echelon form to find our required solution. So we have just done reduced row echelon form. I am not going to repeat it as we have shown it multiple times. তারপর আমরা রিডিউস রো echelon ফর্ম করলাম। রিডিউস রো echelon ফর্ম করে আমরা দেখতেছি লাস্ট রোটা 0 equals to 0 আসে। In our reduced row echelon form, our last row becomes 0 equals to 0. So there is infinitely many solution. As the z column does not have a pivot, z is a free variable. So we have solved it, and this is our basis vector, which is xyz. You have to take t common because t is the multiplier of this basis vector.
আপনারা হচ্ছে টি কমন নিয়ে নেবেন ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন থেকে, কারণ আমাদের একদম অরিজিনাল বেসিস ভেক্টরটা লাগবে, যেটাকে দিয়ে আমার গিভেন ম্যাট্রিক্স কে গুণ করলে নাল স্পেস আসবে। সো দিস ইজ দ্য বেসিস, এন্ড null space, the dimension of null space is also known as nullity, which is 1, as the number of basis vector set is 1. সবাই বুঝতে পারছেন? নালিটির ম্যাথ গুলো অনেক ইজি। এটাই হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়াই জি ভেক্টর, যেটা দিয়ে আমার গিভেন যে ম্যাট্রিক্স, এটাকে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে নাল স্পেস ক্রিয়েট হয়। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? বুঝতে পেরেছেন সবাই? রাহিক কি বুঝতে পেরেছেন? রাহিক, আবু হাসনাত? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। জি স্যার। এই ম্যাথ গুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এইগুলা থেকে মিড টার্মে তো গতকাল দেখলেনই, মার্জ ডিস্ট্রিবিউশন দেখছেন না, কোনটা থেকে কতগুলো আসবে? তো এইগুলা থেকে কিন্তু অনেক ভালো অ্যামাউন্টের আসবে ম্যাথ। ওকে, now I am going to show you another thing. Okay, what was our math in the nullity, which is 2 minus 1 1 1 2 minus 1 1 7 minus 4. Just remember this matrix: 2 minus 1 1 1 2 minus 1 2 minus 1 1. This is the almost the same matrix: 2 minus 1 1 1 2 minus 1 1 7 minus 4, just the transpose. Okay, now this is the transpose matrix that was in our nullity matrix. Okay, now let's see what was the answer of this math. This matrix was given. We need to find the row space. The row space or row rank of this math was 2, and the nullity of this matrix was 1. There is a theorem which is very important. The theorem is which you can utilize in your mathematics. This is called the dimensionality theorem. Dimensionality theorem. The dimensionality theorem states that rank plus nullity equals to column number.
n. This rank means row rank. So have you noticed that in that matrix nullity was 1, and in the same matrix when we tried to find the row space, rank or row rank was 2. Row rank of this matrix was 2. So row rank was 2 and nullity was 1. Row rank was 2 for that matrix and nullity was 1. So what should be the column number of that matrix which we were working on, the matrix of transformation? 3. The row rank of that matrix is 2. The nullity of that matrix is 1. What should be the column number of the matrix? 3. As per the theorem, 2 plus 1 equals to what? 3. As per the theorem, So 3. 3. So let's check what was the number of columns of that matrix. The number of columns of that matrix was 1, 2, 3. So it matched our theorem. 1, 2, 3. The row rank was 2, nullity was 1. So 2 plus 1, 3 number of columns is there. This is a theory which is very time saving in midterm, because in midterm is only 1 hour 20 minutes. মানে হচ্ছে আপনার একটা ম্যাট্রিক্সের ধরেন এ নাম্বার সেকশনে আপনাকে রো র্যাঙ্ক বের করতে বললো একটা কোয়েশ্চেনার, আর বি নাম্বারে বললো যে আপনি নালিটি বের করেন। তাহলে আপনি এই ম্যাথের জন্য প্রথমে ধরেন রো স্পেস বের করার সময় রো র্যাঙ্ক বের করলেন, তো রো র্যাঙ্ক 2 পাইলেন। তো আপনি তো নাম্বার অফ কলাম দেখতেই পাচ্ছেন যে 3 আছে, তাহলে নালিটি কি আপনার আলাদা করে আবার এত বড় করে বের করা লাগবে? যদি ও না বলে যে একদম নালিটির স্পেসিফিক ডিটেলস থিওরি দিয়ে তুমি বের করো, তাহলে আমি ডাইমেনশনালিটি থিওরাম ব্যবহার করে ফেলবো, কারণ আমি অলরেডি রো স্পেস বের করছি। আর যদি সেম ম্যাট্রিক্স থাকে একই ম্যাথ দুইবার করা লাগে, যদি একদম সেম ম্যাট্রিক্স দেয়। ম্যাট্রিক্স অন্যরকম হলে তো আলাদা কথা, একই ম্যাট্রিক্স এর আন্ডারে হলে তো একই কাজ বারবার করা লাগে, রো এচেলন রিডিউস রো এচেলন ফর্মে। তো আপনি তখন নালিটির এটা বের না করেই ডিরেক্টলি লিখে দিতে পারেন যে নালিটি 1। কিন্তু আপনাকে আবার যদি বেসিস অফ নাল স্পেস বের করতে বলো তখন তো দুইবার করাই লাগবে। এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন বুঝে বুদ্ধি করে হচ্ছে দেখবেন আপনি ডাইমেনশনালিটি থিওরাম ইউজ করবেন নাকি করবেন না। সবাই বুঝতে পারছেন? মানে আপনার বেসিস অফ নাল স্পেস বের করতে হলে কিন্তু এটা দেখানোই লাগবে, এই পুরা ম্যাথটা। কিন্তু আপনাকে শুধু নালিটি জানতে চাইলে তো তো দেখানো দরকার নেই, আপনি জাস্ট ডাইমেনশনালিটি থিওরাম দিয়ে অ্যাপ্লাই করে লিখে দিলেই হবে। ডাইমেনশনালিটি থিওরাম অবশ্যই মেনশন করতে হবে, আমি যেভাবে মেনশন করেছি। সবাই ক্লিয়ার এই বিষয়টা? Okay, the thing is, if you're asked in a question by giving this matrix, the A number of question is find the row space. The B number row space and row rank. The number B question is just find the nullity of this matrix. You are finding the row space. While finding the row space, you'll do this kind of reduced row echelon form or row echelon form. Then you will find row rank 2. You're watching that there are 3 columns. So you can just state dimensionality theorem
like mine in the whiteboard, and then tell that the as per the dimensionality theorem, then nullity is equals to column number, that is 3, minus row rank 2. 3 minus 2 equals to 1. If you are not asked to find the basis of null space, you don't need to repeat this whole math once again, as the time is short in midterm, only 1 hour 20 minutes. Is the thing clear to everyone? সবাই বুঝতে পারছেন বিষয়টা? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি। নেক্সট মঙ্গলবার ক্লাসটা ফিজিক্যাল অফলাইন ক্লাস হবে। ওইটাতে হচ্ছে আমরা আমাদের লাস্ট টপিক লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন দেখে শেষ করে ফেলবো মিড টার্মের টপিক। ওকে, তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই।